And now those two screens merge to one? No. Yeah, resume recording. Hare Krishna. Welcome everyone. It's the third day of our Kartik Vrata, and today we're beginning to discuss Sri Damodarastakam. Харе Кришна, приветствуем всех. Мы продолжаем праздновать Картик Врат, и сегодня мы начнем обсуждать первый куплет Дамодараштаки. Nama Shreshtam Manamapi Ishati Putram Atra Surupam Rupam Tasyagrachamuri Purim Maturim Gostuvatim Radha Kunda Magirivaram Oh Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhaddabhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smarha Smurli Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe Swapriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvaya Vina Iti Vikyaya Devi Tam Namam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotara Satasri Rupanugachari Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhasta Kripa Sindhubhyavacha Putitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. By the closest mercy of Sri Guru and Gauranga, during this month of Kartik, every day we come before Sri Krishna with a deep in our hand, and we offer the deeps to his lotus feet, and we sing the Sri Damodarastakam. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги каждый день в течение Картик Врата мы подходим к Кришне с фитильком в руках и предлагаем этот фитилек у его лотосных стоп. Because this injunction has been given in Hari Bhakti Vilas, and there Srila Sanatana Goswami Pad said, this is an essential part of the Damodar Vrata. Это предписание предлагать фитилек Господу каждый день в течение Картики является предписанием из Хари Бхакти Виласой, которое Санатана Госвами Пад посчитал очень важной составляющей этого врата. This month of Kartik is also known as Damodar Mas, the month of Damodar. Этот месяц также называется Дамодар Мас, месяц Дамодара. Because Dam means a rope and Udar means belly. Damodar is the name of Krishna who was bound around the belly
by a rope by his mother Yashoda. Дам — это веревка, а удар — это живот. То есть Дамодар — это Кришна, который был обвязан веревкой мамой Ишодой. Supreme Lord Sri Krishna is unlimited and infinite, yet he's bound not by rope but by prema. Верховный Господь безграничен, но все же он связан. Его можно связать, но не обычной веревкой, а веревкой любви. So those who in this Damodar Mass, month of Damodar, will sing the Damodarastakam with a pure heart, then they can please Lord Damodar and they can please Srimati Radhika. And by the mercy of Srimati Radhika, then Krishna can be bound with the ropes of love in the heart of that devotee. So this Damodar Bharat is extremely powerful, such that the all-powerful Supreme Lord becomes helpless in the presence of the devotee who follows this Vrat. И у каждого преданного есть удивительная возможность угодить Верховному Господу Шри Кришне и его возлюбленной Шримати Радике, просто искренне воспевая Дамодараштаку каждый день в течение Картик Врата и предлагая фитилек. Это вроде простое действие обладает непостижимой силой привлечь интерес Господа к нам. So in the Padma Purana, there is a conversation between Narad Muni and Shonika and his associate rishis. В Падма-Пуране описана беседа между Нарадой Муни и также мудрецами, возглавляемые Шонакой Риши. And in the course of that conversation comes this prayer that was revealed to and spoken by Satyavrata Rishi. И в ходе этой беседы как раз и упоминается вот эта удивительная молитва, которая была произнесена Сатьяват Риши. We should not think that this prayer was composed by Satyavrata Rishi because this Damodarastakam is Nitya Siddha. It is eternally perfect and self-manifest, non-different from Sri Krishna himself. Не следует считать Сатьяват Риши сочинителем этой аштаки, так как Дамодараштака — это вечная аштака, поведанная самим Кришной. Это откровение. But it was revealed within the heart of Satyavrata Rishi after many, many years of intense bhajan. То есть это Дамодараштака — это откровение, плод многолетней саданы, то есть тысячелетней саданы Сатьявати Риши. То, что он осознал. This prayer is extraordinarily beautiful and it gradually develops by illustrating first Dasya Ras, and then Vatsalya Ras, and then Madhur Rasa. Это потрясающая, красивая поэзия и очень расичная, потому что поэтапно открываются глубинные татвы о Дасе Расе, Ватсали Расе и затем Маду Расе. So, Satyavrata Rishi, he was praying and meditating for thousands of years. Сатьяват Риши провел целые тысячелетия, посвящая себя медитации, молитвам. And then the first verse was revealed in his heart. И в сердце появился, он осмыслил первый куплет этой Дамодараштаки. And he became filled with the dasya bhav, the mood of a servant. И Сатьяват Риши проникся настроением слуги Господа. Gradually, as he was going more and more deep into his bhajan, the second verse, the third verse, the fourth verse, they were each revealed gradually over many hundreds of years within his heart. И затем последующие тысячелетия, сотни лет в процессе углубления его саданы приходили следующие откровения в форме следующих куплетов этой аштаки. He realized the glories of Vatsalya Rasa and in the end, some glories of Madhur Rasa, and finally he has prayed to the lotus feet of Srimati Radhika. Позже он осознал Ватсали расу, родительскую любовь к Кришне, и затем стал осмысливать Маду расу, романтическую любовь, и в завершении он вознес молитвы Шримати Радики. So Satyavrata Rishi begins. Namamishwaram Sachidananda Rupam Lasat Kundalango Kule Brajamanam
Yashodabhyoluka Latavamanam Param Rishtam Matya Tato Drutya Gopya Namami Swaram Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. First, Namam Ishwaram Sachid Ananda Rupam. By the words Namami, he's saying, I bow down and I offer my obeisances. Намам Ишварам. Намами, он указывает на поклоны, на подношение почтения. The indication is that without namaskar, that is, without giving up one's ego and surrendering the essence of oneself at the feet of Supreme Lord, one cannot begin the process of bhakti. Не отбросив свое ложное эго и не предложив себя полностью смиренно у стоп Господа, не совершив намаскар, невозможно даже вступить в сферу бхакти, начать путь преданного служения. Sharanagati, or surrender, is the doorway into the realm of bhakti. If a person is externally dressing like a devotee, speaking like a devotee, but he has not surrendered himself at the lotus feet of Guru, and by extension, those who have surrendered to Guru, because Guru is Krishna's representative, surrendered himself to Krishna, then whatever activities a person performs, it is just like a drama. There is no question of the experience of the Bhakti Shakti. Шаранагати, самопредание, является вратами в бхакти, то есть это главная критерия, по которой можно судить, практикует ли человек бхакти, потому что можно одеться в вайшнавские одежды, нанести тилаку, одеть на себя кантималу и взять в руки джапамалу и вроде бы внешне вести себя как преданному, но если при этом нет шаранагати, то это всего лишь пустая имитация, это как спектакль. Na means nivritti, to give up, and ma means aham mameti, the identification with that the body and mind are mine, and the things connected to my body and mind are mine, belonging to me. Этимологически префикс на указывает на ниврити, то есть отбросить, отказаться от чего-то. Ма, ахам мамети, то есть отбросить вот это ложное отождествление себя со своим внешним я, ложным эго и чувством собственности к чему-то, направленному к чему-то в этом материальном мире. So, namami, I and mine, this concept is completely left aside. Намами указывает на то, что это происходит отторжение вот этих ложных ярлыков, ложного эго, своего ложного я. And this namam Ishwaram, surrender to Ishwara, Supreme Lord, also indicates the Mangalacharanam, that is the auspicious invocation of this prayer, Sri Damodarastakam. Намам Ишварам указывает, также является это предложение почтения Верховному Господу и по сути является мангалачараной, благодатным вступлением в эту поэзию, в эту аштаку. There are three types of auspicious invocation: Namaskriatmaka, and the Ashivardatmaka, and Vastu Nirdeshatmaka. An auspicious invocation can be of, first of all, an obeisances to one's Ishtadev, one's beloved deity, or it may be Ashivardatmak, giving a blessing to the hearers of the prayer, or it can be Vastu Nirdeshatmak, giving an outline, defining what is the subject matter of the prayer to come. Существует три вида мангалачараны. Namaskriatmaka. Намаскриатмика – это когда выражается почтение Иштадеву, своему объекту поклонения. Также Ашарвад Атмака – это мангалачарана, которая наделяет слушающих, описывает, какое благо получат слушающие от этого произведения. И также третье Васту Нирдеш Атмака описывает суть содержание этой поэзии, этого духовного труда. So before doing any activity, Vaishnavas always perform Mangalacharanam, the invocation of auspiciousness.
И мангалачарана – это обязательная составляющая любой практики вайшнава. То есть за что бы ни принимался вайшнав, он всегда начинает с мангалачараны. Because when we try to do something auspicious, many obstacles can come. Потому что мы всегда в духовной практике стремимся к благодатному, но чаще всего в этом мире все благодатные задачи, они какие-то сталкиваются с проблемами. Bahuvignani, many obstacles come when you want to do something good. So don't be surprised when that happens. If you try to do something evil, then you will see that your path is fully open. But when you try to do something good and positive, then many obstacles approach. В материальном мире пакостничать очень легко, появляется какая-то поддержка негативной деятельности. А вот когда хочется сделать что-то доброе, что-то положительное, благодатное, то возникают проблемы. И посему вайшнав всегда начинает с мангалачараны, чтобы заручиться поддержкой свыше, получить благословение. So first of all, it's necessary to do mangalacharana. Поэтому всегда помните о необходимости мангалачараны. The Buddhists don't believe in mangalacharana. They say, oh, there are so many persons. They also did mangalacharana, and then they did not complete their writing or their prayer, or they may have died before they finished writing their book. Вот, например, буддисты не верят в эту концепцию мангалачараны, они говорят, так какой прок от этой мангалачараны? Есть же примеры людей, которые вот вроде написали мангалачарану, благодатное вступление к их труду, но умерли даже не завершив это произведение, или что-то еще-то случилось с ними. So those who follow Vedic culture, they say to them, oh, because that person's mangalacharana was not powerful enough. Но те, кто придерживается ведической концепции видения жизни, они говорят, нет, это просто мангалачарана их была неполноценной, что-то в ней не хватало. Or some persons, sometimes they argue that a person completed his writing or his prayer, but he didn't do mangalacharana. So no need. Или кто-то может сказать, нет необходимости к мангалачаране, просто вот человек помолился, и все, у него все получилось, молитва. So the followers of Vedic culture say, no, before, in this life or in a previous life, he did a very powerful mangalacharana, and that's why he could progress and complete his project without obstacles. Но последователи ведической концепции жизни говорят, нет, наверняка уже в прошлом, он, или даже в прошлой жизни он какую-то настолько мощную мангалачарану совершил, что она дала ему достаточно запала даже на эту жизнь, чтобы вот эту деятельность благополучно завершить. So now Satyavrata Rishi will give a very powerful mangalacharana by paying his obeisances to Ishvara, the supreme controller. И сейчас Сатьяврата Риши произнесет очень такую могучую, мощную мангалачарану, предлагая свое почтение, поклоны Верховному Господу. That indicates three things. Это указывает на три вещи. First, that Krishna, to whom he's paying obeisances, is Sarva Shaktiman. He is the possessor of all inconceivable potencies. Первое, это то, что объект его поклонения, это Сваям Бхагава, это Верховный Господь Шри Кришна, который является Сарва Шактиманом, то есть властелином всех энергий. And the intention of Satyavrata Muni here is this, that actually no one has the power to glorify the Supreme Lord, who is the of Vishuddha Sattva, beyond this material world, beyond time, beyond space. No one has the power to glorify him with their tongue unless his own Shakti, his Swarup Shakti descends upon us and inspires us to glorify him. So Kirtan is not a material activity. It is the vilas of Swarup Shakti. It is the play of Krishna's internal potency. So in essence, Satyavrata Rishi is saying, oh Ishvara, you have all transcendental potency. Bestow that potency upon me that I may glorify you. И Сатьяврата Риши, прекрасно осознавая, что Верховный Господь, он апракрит, он ниргун, он вишудда саттва, и поэтому его невозможно достойным образом никак описать словами, потому что смертный не обладает этой духовной силой, поэтому он взывает к Господу за то, чтобы Господь не спаслал свою сварупа шакти, свою духовную энергию, которая, коснувшись уст Сатьяврата Риши, тогда должным образом позволит ему прославить Господа. So then the second, Потому что киртан это нечто духовное, киртан это не материальная деятельность, двигание языка. the second meaning of Ishwaram is Jagad Ekanas,
you are the one Lord of all the universes. Второе значение Ишвара — это Джагат Эканат, что он единственный повелитель Вселенной, нет другого. That means no midyate prabhapasita didambaraya. You are the exclusive object of all worship of all living beings. Nothing of this material world is worshipable. No individual jiva is worshipable, but you are Parabrahma. You are worshipable for everyone. Что ты единственный достойный объект поклонения для всех живых существ. Никто другой, никакая не джива, никто другой не достоин поклонения, а ты достоин поклонения и по праву являешься исключительным объектом поклонения всех живых существ. And then finally, the meaning of Namam Ishwaram. Ishwara means that you are, it means Nija Prabhu. That this Damodar is Satyavrata Rishi's Ishtadev, his Nija Prabhu, his own Lord. И третье значение Ишвары, что он для Сатьяврата Риши является Ниджа Прабhu, он является исключительным объектом поклонения для него, его Иштадевом. So by this, Satyavrata Rishi has expressed the Dasyaras. И вот этими словами, вот этим настроением Сатьяврат Риши выражает Дасья расу, настроение слуги. Srila Krishna Kaviraj Goswami has said that Krishna Prema Eka Adbhuta Prabhav Guru Samulaga Ke Karaye Dasya Bhav. Love for Krishna has this one Adbhut Prabhav, astonishing influence, and that is Guru Samalaga Ke Karaye Dasya Bhav. Whether a person is junior to Krishna and equal to Krishna in Braja, or Krishna's Gurujan, senior to Krishna, everyone out of love feels that I am Krishna's Das. Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что Кришна Према обладает адбут, удивительной такой характеристикой, что кем бы человек ни был бы он младше по статусу, по отношению к Кришне, младше его, на равных или старше, все испытывают настроение слуги по отношению к нему, такое смирение. Oh, when Balaram realized that all the calves and the cowherd boys in Braja were actually Krishna, that Krishna had expanded and become all of them, but without telling him, then Balaram thought, oh, this is the mystic power of my Prabhu. And he called Krishna my Prabhu because some Dasya Bhav came there in humility. Oh, why didn't he tell me what he was doing? Когда наконец-то, после целого года, Баларам понял то, что это Кришна преобразился и стал телятами и всеми пастушками, после того, как Брахма пытался похитить телят и мальчиков, то Баларам, испытывая такую волну смирения, он сказал: о, мой Прабху даже мне не рассказал о том, что он сделал, то есть даже скрыл от меня. Появилось у него такое чувство слуги. And even Shrimati Radhika in the Rasa Leela, when Krishna disappeared, Hanata Ramana Parasta Kwasi Kwasi Mahabhuja Dasyaste Kripanayame Sake Darsha Sanhidhyam. Oh my Nath, where are you, who embraces me with strong arms? Dasyaste Kripanayame, be merciful to me, your maidservant. И даже Радика во время Расалилы, когда Кришна оставила ее, она, рыдая, взывала к нему, говорила: о, где же ты, мой Нат, который обнимает меня крепкими руками, я твоя служанка, So, прими меня. For those who have Aishwarya Bhav, they have a mood of das towards Bhagavan. But even in the very high levels of Prema, in Vrindavan, when they feel separation or become overwhelmed with the humility, at that time, they also feel, oh, I am your das. Те, кто поклоняется Господу или испытывают Господу настроение Айшвари, они находятся в состоянии даси всегда. Но даже во Вриндаване, тех, кто испытывает высочайшие уровни премы, периодически они проникаются или таким сильным смирением по отношению к Кришне, или вот эта волна приходит, когда они испытывают настроение, примесь, настроение даси по отношению к нему. So, Namam Mishwaram Sachid Ananda Rupam, see Krishna,
his form is eternal. He is the embodiment of Chit Ananda, that is pure consciousness and pure bliss. And when the Chit and Ananda are combined together on the platform of Sat, then it becomes Rasa. He is the embodiment of Rasa. Намам Ишварам Сачитананда-рупам, что Кришна является вечным олицетворением Сачитананды, когда Сат и Чит соединяются на платформе Сатанана. Когда Чит и Ананда соединяются на платформе Сат, происходит Rasa. Происходит раса, проявляется. So Krishna is a Rasa Roop. Satchidananda Roop means Rasa Roop. Сачитананда Рупа означает, что это раса Рупа. Because he is the full embodiment of Satchidananda, not partial, like his various expansions and incarnations. Многие аватары экспансии Кришны являются Сачитанандой, но Кришна во всей полноте Сачитананда, полнейшее, самое идеальное, совершенное проявление Сачитананды. Now Satyavrata Rishi will say, Namameshwaram Satchidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. He's describing the Rupa Vaishistya, the speciality of Sri Krishna's form. И затем Сатьяврата Риши начинает описывать Рупа Вайшиштю, особенность внешнего вида Кришны. Lasat Kundalam means that he's wearing the very shining earrings. Ласат кундалам, что на нем очень такие, на нем блестящие серьги. Actually, Krishna is a small baby. He's not capable of dressing himself. Так как Кришна еще маленький, он сам не умеет одеваться. Even some years later, on the day of Gopastami, Krishna thought, now I am very grown up, I can put on my own dhoti. So he stopped his mother from doing his dhoti. So then he would put it on himself and then stood there and it fell off. So then he was very embarrassed and his mother had to finish dressing him. Даже когда он повзрослеет, и когда в первый раз его отпустят пасти телят на Гопаштами, и Кришна решит проявить самостоятельность и скажет маме: все, я уже взрослый, я сам оденусь, я сам доти замотаю, но потом у него не получается, он неуклюже как-то заматывает, оно не спадает, и ему приходится все-таки просить маму помочь. So that was when he was 5. So now he's about 2.5, so he cannot dress himself. So Lasat Kundalan, that Krishna is wearing dangling earrings, indicate that he's being decorated by his mother. То есть это ему уже было 5 к тому времени, когда наступила первая Гопаштами, а сейчас ему где-то 2,5, поэтому вот этот Ласат Кундалам, то, что на нем блестящие серьги, это как напоминание о том, что о нем заботится мама Ишода, наряжает его. Because he does not know how to dress himself. Кришна-то и не знает, как наряжаться и что одевать. Though he's Ishvaram and Satchidananda Roop, the embodiment of full knowledge and all power, he has no power to dress himself. Несмотря на то, что он во всей силе обладает и сад, и чит, все равно не знает, как одеть себя. So Yashoda Maya has decorated him with earrings. She's put big, thick kajal, black, on each of his eyes. А мама Ишода выбрала красивые серьги для Кришны, подвела его под глазами черным карандашом каджалом. She puts a dot on his forehead, on his chin, on the palms of his hands and feet, to protect him from Buddhi Naja, from evil eye. И чтобы защитить его от сглаза, она нанесла точки ему на лоб, на подбородок, на ладошки. She's put a necklace of pearls around his neck and a kinkini, one mekala, that is the chain of small golden tinkling bells around his belly. Одела ему на шею жемчужное ожерелье и на бедренную цепочку такую с крошечными, золотую цепочку с крошечными колокольчиками, которые сладко позванивают. He has ankle bells on nupur on his feet. На лодыжках у него нупуры. But otherwise he's completely naked. А так он нагишом ходит, только в украшениях. So Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Krishna's earrings are shining. That means that they've attained great fortune. Of when he's looking here and there with restless eyes, his earrings are swinging and they're kissing his cheeks.
То, что его серьги блестят, это указывает на их великую удачу, потому что когда Кришна шаловливо посматривает по сторонам, то серьги раскачиваются и целуют его в щеки, и чувствуют огромную радость при этом. And his earrings are shining. Not because they are shining, but they have become so effulgent due to being in the ear of Krishna. И серьги блестят не потому, что они сами по себе такие блестящие, а они стали блестеть от того, что они соприкоснулись с ушами Кришны. Yanmatili lopaika swayoga mayabalam dashita gritam vishmapanam swasya chasobagade paramparam bhushna bhushnangam. Uddhavji has said, this human-like form of Krishna shows the power of his yoga maya. Удавджи, он восхищался Кришной, формой Кришны, его рупой, говорил, что вот это форма проявления мощи его йога-майи. Because yoga maya is a gatana pratiyasi shakti. That is the power that makes the impossible possible. Это потрясающая человекоподобная форма, нарават форма Кришны, говорит, что по определению йога-майя это то, что может невозможно сделать возможным. So Krishna's beauty is so unlimited that it is impossible to be so beautiful, but he's that beautiful. Вот Кришна невозможно красив, но невозможно быть таким красивым, но все же йога-майя делает его таким невероятно красивым. Krishna's beauty even surprises himself. Его красота впечатляет самого Кришну. And Paramparam Bhushna Bhushnangam, the ornaments that he wears don't beautify him, but he beautifies his ornaments. Украшения Кришны не украшают Кришну, а наоборот, они становятся красивее благодаря контакту с его телом. As Srila Vyasadeva has said in the beginning of Srimad Bhagavatam, Tejo Varim Mridamyata, that earth, water and fire exchange their qualities due to the beauty of Krishna. В первом стихе Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадев говорит, что земля, вода и огонь, они обменялись своими качествами из-за вот красоты Кришны. So usually jewels, they have a tej, like fire coming from them, they're shining. But when the ray, the reflection coming from the tip of Krishna's toenail is present, then the jewels, they look like ordinary earth. Потому что обычно самоцветы, такие драгоценные камни настоящие, они обладают таким своим сиянием особенным, тейджасом. Но как только один лучик, сияющий лучик, исходящий из ноготка Кришны, начинает светить, то все украшения просто меркнут рядом с этим лучиком. It is said that Sri Krishna's Kaustuba mani is more effulgent than 10 million suns. But when the Kaustuba mani is on the chest of Krishna, then his chest is more effulgent than the Kaustuba mani. Описано, что Кастубха мани, драгоценный камень, который Кришна носит на груди, кристалл этот, что он сияет ярче, чем 10 миллионов солнц. Но находясь на груди Кришны, он так не сияет, потому что грудь Кришны сияет гораздо сильнее, чем 10 миллионов солнц. Of course, when Sri Krishna appeared in the prison cell of Kamsamaraj, he had Kaustuba mani, but it's actually part of his swarup. But in Braja, when he's a little baby, he has no Kaustuba mani. He'll receive that during the Kalyadaman Lila. Кастуба мани – это неотъемлемая часть сварупы Кришны, поэтому когда он совершил авербав, предстал перед Васудевом и Деваки в тюрьме Камсы, то Кастуба мани был у него на груди. Но когда Кришна рождается у мамы Ишоды во Враджу, так как у него полностью нарава от лилы, человекоподобный, у него нет кастубы. Кастуба появится позже уже в лилах, когда Нагапатни, жены змея Калии, подарят ему эту кастубку. Lasat kundalam, the earrings, and by upalakshan, by implication, association, the other ornaments of Krishna are shining due to his beauty. Ласат кундалам и также по ассоциации все остальные украшения Кришны, они светятся, переливаются благодаря его собственной красоте. Gokule Brajamanam, and Krishna himself, he's shining so brilliantly in Gokul, the cowherd village. Гокуле Браджаманам.
И Кришна сам сияет прекрасно в деревне пастухов, Гакуле. The implication is that just as the ornaments of Sri Krishna look more beautiful when they're on Krishna's body, so similarly, Krishna looks more beautiful when he's in Braja Gokul, in the company of his Premi Bhaktas, those who have Braj Prem, completely pure love, without any tinge of knowledge of his godhood. Подобно тому, как самые красивые украшения приукрашаются от контакта с телом Кришны, сам он приукрашается, становится более прекрасным и сияющим, находясь среди своих любимых парикаров, со своей общиной пастухов. Там он самый прекрасный. So Krishna, В своем элементе. Krishna, if he's alone, he's beautiful, but he's more beautiful if he's in the lap of Mother Yashoda. Если Кришна сидит сам по себе, он прекрасен, но становится еще более прекрасным, когда его берет на руки мама Ишода. And he's more beautiful if he is in the association of Braja Gopis. Но он еще более красив становится, когда он находится в окружении Браджа Гопи. Vyarochitadhikam tata purusha shakti biyata. In the Rasa Leela it said, when Krishna was surrounded by Braja Gopis, he became more beautiful. Это описано в Расалиле, говорится, что когда Кришна оказался среди Браджа Гопи, он стал еще красивее. Tatra ti susubedha de Bhagavan Devaki Sutta Madhye Maninam Hemanam Maha Marakato Yata. Just as a jewel, an emerald, it looks more beautiful when it is set by a skillful artist in gold. So similarly, when Krishna was surrounded by golden gopis, then he looked extraordinarily, excessively beautiful, more beautiful than ever before. Опытный ювелир никогда не будет обрамлять изумруд ничем другим, кроме золота, высокого карата, потому что, находясь в золотой огранке, изумруд становится гораздо красивее, чем сам по себе. И Кришна, находясь в окружении гопис, выглядел просто великолепно. But why is Krishna compared to an emerald? Because usually he's compared to a sapphire. Usually he's compared to Nilamani, not to a Mahamarakata. Ну почему тут его сравнивают с изумрудом, когда обычно изумруд-то зеленый, обычно Кришну сравнивают с сияющим синим сапфиром? O Mary Baba Badaharo Radha Nagar Soy Jatan Ki Chai Pare Sham Harita Jyoti Hoy. Oh, Radhika is so beautiful and golden that when she comes close to Krishna and Krishna's sham color, bluish complexion is bathed in the golden aura of Radhika, then he becomes Harita Jyoti, green. So he's compared here in Srimad Bhagavatam to an emerald. Так как Радика это танча на Гауранге, у нее цвет тела плавленного золота, и когда Радика находится рядом с Кришной, вот эта золотая аура отсвечивается на нем. И Кришна, будучи цвета шьям, так как он сливается с золотым, и становится зеленым, похожим на изумруд. So, this is Gokule Brajamanam. Krishna, he looks most beautiful in the cowherd village of Gokul. Гокуле Браджаманам. То есть самым прекрасным Кришна выглядит среди своих любимых пастухов. It is a place of go. That means go, Govatsa, Gop, Gopis, the cows and the calves and the elderly gops and gopis, and especially the young cowherd boys and cowherd girls. То есть Гокула — это место коров, телят, пастухов, пастушек, маленьких пастушков, маленьких пастушек. So Satyavrata Rishi is saying that Yasoda Bhyolukala Dhavamanam, that Krishna is running Dhavamanam Bhyo in fear, Yashoda, of his mother Yashoda. И далее он говорит, что Кришна бежит от мамы Ишоды, испытывая страх, движимый страхом. So now the question comes, why is Krishna running in fear from his mother? Возникает вопрос, а почему Кришна так пугливо убегает от мамы Ишоды? So it was early in the morning on the day of Deepavali. Сейчас мы узнаем причину его страха. Однажды рано утром, в день Дипавали, And Mother Yashoda
she was lying in bed with her child, Мама Krishna. Шода еще было рано-рано утром, она все еще лежала в кровати, обняв своего ребенка Кришну. She thought, oh, I should wake up very early. В этот день мама Ишода собиралась встать с позаранку, очень And рано. I'll go to churn the yogurt into butter. Потому что мама Ишода хотела из йогурта сделать масло. Because here in Braja, we have some cows like Padmaganda and others. These cows are very rare. They are more rare than finding a horse who is completely white, but with just one black ear. Потому что мама Ишода была счастлива тем, что у них в стаде были особенные коровы, такие очень редкие, эксклюзивная порода, такие как вот корова Падмаганда, что эта порода была реже, ее труднее, реже встретишь, чем, например, найти полностью белую лошадь с одним черным ухом. Especially this cow called Padmaganga gives milk which smells like a lotus flower. А молоко Падмаганды славилось тем, что она источала аромат лотоса. So on the night before, Mother Yashoda had left that milk curdling into yogurt. И поэтому накануне мама Ишода решила, чтобы сделать йогурт из этого молока, оставила его киснуть. So she thought, oh, I myself will get this best milk and boil this milk, make yogurt and churn it into butter, because sometimes my maidservants in the house, they're inattentive. Мама Ишода хотела сама с нуля сделать вот вкусное масло. Она думала, я сама вот с молока все приготовлю, потому что иногда служанки, они невнимательны. Sometimes they may burn the milk and then it's not so tasty. Иногда там молоко у них сгорает, или что-то там уже вкус не идеальный. And perhaps that's the reason why my boy, he's going to the neighbors' houses and stealing the butter and yogurt from there. Мама Ишода думала, может, поэтому сыну и не нравится то, что вот готовят служанки, поэтому, может, он бегает и там подворовывает в домах у других, что тут ему невкусно у нас дома. This is very embarrassing. Он думал, это позорно для нас. But out of love, she's thinking, oh, it's my fault. If I prepare the butter myself, then Krishna will take it and be satisfied and not steal in the neighbor's house. Какой позор в семье, когда ребенок ворует по соседям. Но все же она решила принять всю вину на себя. Она подумала, потому что я мало вовлечена в процесс приготовления еды для Кришны, и поэтому он ходит к другим. Но вот сейчас я что-то вкусненькое для него сама приготовлю. So, Mother Yashoda Krishna was sleeping next to her with his hand on her breast. And so Mother Yashoda very carefully slid out from the bed and put a pillow underneath his hand so that Krishna was sleeping and thinking his mother was still there. And she swiftly got up from the bed and went to churn yogurt. И так как она лежала на кровати в обнимку с Кришной, Кришна положил руку прямо на грудь мамы Ишоды, то, чтобы не разбудить его, не потревожить, она так аккуратно подняла его руку, подложила под руку подушку, а сама быстренько так ловко выскользнула с кровати и пошла, пока он спал с этой подушкой, думая, что это мама Ишода, она отправилась на кухню. On that day, Rohini, early in the morning, along with Balaram, had left because Upananda, Nanda Maharaj's elder brother, had very affectionately invited her to come to his house. В этот день, рано утром, Рахини, взяв Баларама с собой, отправилась в дом брата Нанды Махараджа Упананды, который пригласил их к себе. And other servants were also busy because very soon a big festival was coming, and that is the Indra Puja. Все остальные домочадцы и слуги, все были заняты, потому что все активно готовились к предстоящему важному фестивалю для пастухов Индра Пуджи. So Mother Yashoda, she got up from the bed and then she looked back at Krishna sleeping there. Мама Ишода выбралась из кровати и посмотрела на Кришну, убедилась, что он спит спокойно, обняв подушку. How beautiful was his baby face. Какое сладкое у него было детское личико. Or lying there on the white sheets. Лежал там на белоснежной простыне. It was as if when the ocean of milk was churned and the moon appeared from the ocean of milk, Krishna's face as he was sleeping with a smile was like the moon appearing from the ocean of the milk of the sheets. Его прекрасное личико выглядело как луна, которая взошла над молочным океаном, который пахтали, вот как будто бы над вот эти все его
простынка выглядела как волны молочного океана, его личико как прекрасной луной. So Mother Yashoda, she went and she put the churning stick in the yogurt, and taking the rope, she began to churn. Мама Ишода пошла на кухню, вставила пахталку в кувшин с йогуртом и стала пахтать из него масло. And while she was churning, she looked so beautiful. И сама она выглядела настолько красивой в этот момент. She's quite healthy, У нее великолепная фигура такая, With- здоровая. with heavy breasts and heavy hips. Большие бедра, большая грудь. And as she was churning, her whole body was trembling. И когда она двигала вот эту веревку, из эту палку, пахталку, все ее тело двигалось в такт. And she had such a very beautiful silk cloth that it's very fine. If you fold this cloth over once, twice, 10 times, then it will still fit underneath your fingernail. So her body was wrapped in this cloth, very fine, and her beauty was peeping out. У нее была на ней красивая шелковая одежда. Шелк был настолько тонким, деликатным, что даже если его сложить 10 раз, все равно он будет подместиться под ноготь. И вот одетая в эту красивый шелк, она выглядела потрясающе, когда она пахтала. And as she was churning, Шелк подчеркивал, тонкость шелка подчеркивала красоту ее тела. as she was churning, her jewelry, her bangles, they were tinkling together like cartels. Ее браслеты позванивали в такт пахталки, как караталы. And the churning rod in the yogurt, gurgur, gurgur, was like a mridanga. И вот эта пахталка в кувшине звучала как удары мриданги. And playing such a beat, diktan, diktan, meaning diktan, oh, fire on those persons who don't be absorbed in Harinam Sankirtan. Диктант, что ой, да, как стыд и позор тем, кто не хочет участвовать в Харинам Санкиртане. And some perspiration was coming on the brow of Mother Yashoda. Капли пота стали появляться на лбу мамы Ишоды. And her long black braid had flowers in it. And as she was churning and singing, the flowers were falling from her hair. А в ее косу были вплетены цветочки, и когда она так двигалась, то цветочки стали выскальзывать из волос и падать на землю. There were small white malati flowers. It seemed that her hair was a black rain cloud, and the raindrops of the malati flowers were falling. Крошечные такие белые цветочки малати, и когда они вылетали из ее косы, казалось, что вот ее черная коса это как дождевая туча, и из нее идет дождь в форме этих крошечных цветочков. And she was singing, "Oh, Krishna, oh my son, you are the like the tilak in the dynasty of Nanda Maharaj." И мама радостно пела о своем сыне, говорила: о, сынок, ты подобен Тилаке в роду Нанды Махараджа. All the Brijbasis, they must have done great pious activities in their previous lives to have the joy of seeing you. Наверняка все браджабаси совершали столько благих поступков в прошлых жизнях, чтобы заслужить возможность радоваться твоему присутствию тут среди всех нас. And all your beautiful pastimes. И быть свидетелями твоих сладких деяний. Oh, Krishna, you crawl around on your hands and knees in the courtyard. Кришна, когда ты ползаешь на четвереньках в саду, sometimes you show great expertise in singing and dancing and entertaining the old ladies of Braja. иногда ты развлекаешь взрослых пастушек своими мастерскими танцами и пением. Sometimes you grab a calf by the tail and the calf runs away and you fall over and you get dragged through the mud and cow dung. А иногда ты смешишь всех, хватая за хвост теленка, и когда он начинает от тебя удирать, ты падаешь и продолжаешь ехать вслед за этим теленком, держась за хвост по всем лужам, и потом ты весь вымазан глиной. Everyone is astonished to see your cleverness when you are quarreling with the elderly gopis. Также всех впечатляет твое остроумие и смекалка, когда ты одерживаешь победы в спорах со старшими гопи. Oh, one time I looked inside your mouth and I saw all the universes there. А однажды я заглянула в твой рот и увидела в нем все вселенные. And by this it was confirmed the power of Vishnu Maya,
the power of God, not Krishna's power. It was confirmed that Vishnu has greater power. И вот этот мой опыт наглядно доказал мне вот эту силу Майи Господа, And he Вишну. sometimes shows that power to us because Nanda Maharaj does a puja very nicely every day to Lord Narayan. Господь милостиво периодически являет вот эти чудеса нам, потому что мой супруг Нанда Махарадж верно служит Господу Нараяне ежедневно. So in this way, Mati Yashoda became completely absorbed in singing about the glories and sweetness of Krishna. И мама Ишода просто забылась, погрузившись в пение и в сладкие мысли о своем сыне. So it is said, Krishna has said, Naham vasami vaikunte yoginam hridayena cha yattad gayanti madbhakta tattatistami narada. Oh Narad, I don't live in Vaikuntha, I don't live in the hearts of the yogis. Then where do you live? Or where my devotees are doing Harinam Sankirtan, chanting my glories, I go there. Сам Господь однажды поведал Нараде, он сказал: Нарада, я не живу на Вайкунтхе, я не живу в сердцах йогов, я живу там, где мои преданные поют о моей славе. So, see, Krishna, he was lying on the bed and he began to wake up because he was being attracted. This is the power of Harinam Sankirtan. И вот это пение мамы Ишоды как магнит стало пробуждать Кришну, его потянуло вдруг туда на кухню, потому что там шел Харинам Санкиртан. Srila Sanatana Goswami Pada said, Nama Sankirtanam Praktam Krishnasya Prema Sampadi Balistam Sadanam Strastam Paramakarsha Mantravat. That in the matter of accomplishing Krishna Prem, then the most powerful and supreme sadhana is Nam Sankirtan. Шрила Санатана Госвами Пад сказал, что нет ничего мощнее процесса Харинам Санкиртана для обретения Кришны, что нет ничего лучше. Paramakarsha Mantravat. It is exactly like a very powerful Akarsha mantra. Это как удивительная, мощная Акарша мантра. Or if there is some young lady and she's very attracted to some young man, then she may learn from a mystic some tantric practices, and she will be doing some ritual and remembering a tantric mantra, and by the power of that, somehow or other, though he does not know how it's going on, that young man will be wondering and he'll come to her door. Because it's Akarsha mantra. It is the mantra that brings someone right to your door. Акарша мантра это как приговор такой, это как приворот. То есть это мантра, если вот, например, девушка как влюбилась безумно в юношу, не знает, что делать, как заинтересовать в себе, и вот если она обучится у тантрика этой Акарша мантре, то сила этой мантры, он даже неведомо для этого юноша не понимает, каким образом, но вот он придет прямо к ее двери, потому что он будет заворожен этой мантрой. So Harinam Sankirtan is like that. Вот Харинам Санкиртан на Кришну работает как приворот хороший, мощный. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When one is absorbed in Harinam Sankirtan, then Krishna, oh, what is that? And he mysteriously wonders and he'll come directly to you. Харинам Санкиртан притягивает Кришну. Вот если вы погрузитесь в пение, то Кришна сам к вам придет. So tadhiva manyate bhakte phalam tadrasika jana. And it is said, the Rasika Jan, those who are full of ras, say that Harinam Sankirtan is not only the sadhana, the practice to attain Krishna, but Nam Sankirtan is the fal, it is the fruit of bhakti. И те, кто следующие в Бхакти-татве, говорят, что Харинам Санкиртан это не только процесс для достижения цели, а это и есть сама цель, это плод, который человек получает, практикуя бхакти. So Mahaprabhu said, Sadhya sadhana tattva jaikichu sakal harinamam sankirtane milibe sakal. All the truths of sadhan and sadhya, the practice and the goal, are included in Nam Sankirtan. Чайтанья Махапрабху объяснял, что все тайны садханы и садхи, процесса и цели, они заложены в Харинам Санкиртан.
So Sankirtan is also the fruit of bhakti. That means that those who are in the stage of prema, in the stage of perfection, what do? Hare Krishna, Hare Krishna. They also sing. То, что Харинам Санкиртан является плодом бхакти, указывает на то, что те, кто достигли премы, чем они заняты? Воспеванием святых имен Кришны. Bhakti is transcendental. There's no duality in that. Not like yoga sadhana. If a person will do yoga sadhana to attain liberation, when he attains liberation, he gives up the yoga sadhana. But when one engages in Harinam Sankirtan, the highest and best expression of pure bhakti, then when he becomes perfect, what does he do? More Harinam Sankirtan. То есть в бхакти садхане нет дуальности, как она присутствует там в разных материальных практиках, как йога садхана, например, кто-то практикует садхану, но потом отбрасывает, оставляет ее, когда он достигает освобождения. А бхакта, что он поет киртан во время садханы и достигнув садхи, он продолжает петь Харинам Санкиртан. When Mother Yashoda was singing, then Krishna, though he was having sweet dreams, he came out from his dream state, and with his eyes closed, he was feeling the pillow, and then he was realizing, oh, this is not my mother is not here. И мама Йашода так распелась на кухне, а Кришна постепенно стал просыпаться, несмотря на то, что ему снились сладкие сны, он стал пробуждаться и нащупывать маму, и так стал водить рукой по этой подушке, и через какое-то время понял, что это не мама. And though Bhagavan is Atmaram, self-satisfied, in the presence of Braja Prem, that Atmaramata, self-satisfaction, is demolished, and he cannot live without the attention, without the affection, without the loving offerings of his devotees. Несмотря на то, что Верховный Господь Атмарам, он самодостаточный, но находясь в среде вриндаванской любви, эта Атмарамата, она исчезает, и он не может чувствовать себя неполноценным без любви своих спутников. So Sri Krishna was feeling in his belly, oh, hungry for the milk of his mother. И тут он почувствовал голод, ему захотелось молока. So the bed for a little baby was very high, so he lay on his belly and dropped his legs off the side of the bed, and then he slid off the bed onto the ground. Но так как он лежал на маминой кровати, на кровати для взрослых, она была велика для него, поэтому он не мог легко спрыгнуть, он просто так стал сползать на животе назад, как с горки скатился и спрыгнул с кровати. So his eyes had not adjusted to the light yet, and he was rubbing his eyes with his two lotus hands. Свет был еще ярким для его глаз, он жмурился, утер глаза своими лотосными ладошками. And calling, Maya, 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 oh mother, oh mother. И стал звать маму, переходя на более высокие такие, на писк уже. Мама. Just like a person who is doing singing practice. Sa re ga ma pa da ni sa. So Krishna is calling Maya, 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 more and more loudly, because there was no response from Mother Yashoda. Так как мама Йашода не отзывалась на зов, то вот он переходил уже на более высокие ноты, призывая маму. Why? Because Mother Yashoda was absorbed in kirtan. Что в это время мама Йашода сама была полностью поглощена киртаном. Vacha vacham itveti bhavato nama swarupa dvayam purvasmad paramevanta karanam tatrapi janimahe. There's no difference between Krishna's name and Krishna himself, except for Krishna's name is more merciful. So being absorbed in Nam, she did not hear, though he was attracted to her, but she did not hear him. Так как нет разницы между святым именем и Кришной, ну, за исключением того, что святое имя более милостивое, чем Кришна, мама Йашода, общаясь со святым именем, она забыла обо всем на свете, поэтому она не слышала зов самого Кришны. So baby Krishna on unsteady legs was staggering out of the room and calling his mother, and the tears were flowing down his face. И расстроенный Кришна, еще пошатываясь от того, что он еще совсем не проснулся, протирая ручками глаза, он двинулся по направлению кухни в поиске мамы, и слезы у него уже струились из глаз от обиды того, что проснулся не рядом с мамой. So baby Krishna had rubbed the kajal from one of his eyes. И Кришна, так как он постоянно тер глаза, то он уже стер каджал с одного глаза. So those tears were running down clear.
И поэтому слезы, стекающие из этого глаза, они были прозрачными. And on the other eye, the tear was going into his kajal and then running down, making a black streak on his black face. А по другой стороне лица слезы уже были темными из-за того, что они продолжали смывать остатки каджала, смешиваясь с этой черной краской, они уже сами были черными. So just as the black Jamuna is flowing, and the white Ganga is flowing, and the black and white rivers, Ganga and Jamuna, they meet together at the holy place, the Triveni in Prayag. So the black stream of tears and the white stream of tears came down his face, fell onto his belly, and then there was a Prayag in his belly button. И подобно тому, как темная Ямуна течет, ну, Yamuna is dark. and Ganga темная is white. Ямуна течет, и течет светлая Ганга, светлая Ганга, они встречаются в Праяге, они пересекаются в Праяге. И таким же образом с одного глаза, как текла Ганга у Кришны, с другого Ямуна, и они встречались у него в пупке. Это был уже Тривени, там это был Праяг. So then Sri Krishna approached his mother, and to catch her attention, he came and with one hand he caught her veil, and with the other hand he put on the churning stick. И Кришна, наконец-то найдя маму, решил привлечь ее внимание, и чтобы заставить ее обратить на себя внимание, он схватился одной рукой у нее за вуаль, а второй за пахталку. And that beautiful form of Krishna that was playing in the heart of Mother Yashoda when she did Sankirtan, she opened her eyes and saw that he was there in front of her. И вот это радостное, прекрасное видение ее малыша, то есть то, что мама Йашода видела своего Кришну, когда она пела киртан, сейчас она открыла глаза и увидела, что этот же Кришна стоит перед ней. And she very lovingly picked up her baby in her lap and gave her breast. Тут же с любовью она подхватила ребенка, поднесла к своей груди. And she was relishing the beautiful face of Krishna. И любовалась личиком ребенка. His face looks so sweet, like a lotus flower with some nectar. Ну, какой же он сладкий, он прямо как лотос. The drops of nectar are some drops of milk here and there by his mouth, and his baby teeth are coming through. They're more beautiful than the drops of milk. То есть ей казалось, что вот на этом лотосе его лица вот эти молочные капли, они выглядели как нектар. И вот маленькие зубки, которые там пробивались, они были слаще любого нектара лотоса. So there are 8 sattvic bhavs, such as trembling, perspiration, tears flowing from the eyes, hair standing on end. But for Mother Yashoda, there's one extra sattvic bhav, that is the flow of breast milk. Есть 8 главных саттвика бхав, такие как дрожь в теле, смена цвета тела, слезы и так далее. Но у мамы Йашоды в Ватсале расе есть дополнительный саттвика бхава, это когда непроизвольно течет молоко из груди у матери. Krishna does not even need to suck because the milk is flowing. That means the overflow of Vatsalya Prema of Mother Yashoda is being tasted by Krishna. То есть Кришне не надо прилагать никаких усилий, чтобы сосать молоко, потому что оно течет просто потоком, потому что это выражение любви мамы Йашоды, которая хочет служить ему. So as Mother Yashoda was looking at the beautiful face of Sri Krishna drinking her breast milk, then her hairs were standing on end, tears of affection were flowing from her eyes, and she was trembling in ecstasy. So bhakti became bhakti rasa. И пока таким образом мама Йашода любовалась своим сыном, пока он пил ее молоко, и она рыдала, испытывала дрожь в теле, и вот бхакти перешло в бхакти-расу. In bhakti, there are 5 ingredients. The foundational emotion, in this case, of Vatsalya Rati, parental love for Krishna. В бхакти есть 5 ингредиентов. В данном моменте это ватсалья раса. There should be vibhav, that which stimulates love, and that is the vibhav alamban. Krishna is Vishayalamban and Mother Yashoda is Ashrayalamban. That is the object of love and the abode of love have come together. То есть должна быть вибхав, то есть то, что вот Кришна это вишай любви, объект любви, мама Йашода это ашрай любви, она любящая, и вот они соприкоснулись. There are anubhavs such as singing. Также присутствует анубхава внешняя,
реакция, это и пение мамы Ишоды and the sattvic bhavs, и сатвика бхавы, such as the bodily transformations, телесные трансформации, разные процессы, and the sanchari bhavs, transitory assisting emotions, which are like waves in the ocean of love. и переходящие эмоции, санчари бхавы, которые подобны волнам в океане любви, эти эмоции. So in this way, when these ingredients mix together on the platform of the foundational emotion, then bhakti becomes bhakti rasa. So at that moment, Mother Yashoda is experiencing very sweet vatsalya rasa. И вот когда вот эти 5 ингредиентов смешиваются, то проявляется раса. И вот мама Ишода в этот момент испытывала эту сладость ватсали расы, родительской любви. But just then, she noticed that in the next room, the milk that she'd put on the stove was boiling over. Но внезапно она заметила краем глаза, что молоко, которое она поставила кипятить, что оно вот-вот сейчас сбежит. Before she was thinking, oh, my maidservants, they're inattentive. They sometimes burn the milk. But now she herself was about to burn the milk. То есть до этого ранее она думала, вот служанки иногда невнимательны, и молоко убегает. А сейчас, оказавшись сама за ответственную, она поняла, что сейчас у нее молоко сбежит. So now the answer to the question comes, how is it possible that the Brijbasis would be inattentive in their service and burn milk? So the answer is given by Mother Yashoda herself, because Brijbasis become distracted by the beauty of Krishna. Сейчас мы Then they can make some mistakes. узнали ответ на вопрос, может, который зародился у кого-то, а как в Браджабасе служанки могут быть невнимательными, служа в доме мамы Ишоты? Вот так. Засмотрелись на Кришну и отвлеклись от молока, но убежала. Мама Ишода сама это сейчас поняла. So then Mother Yashoda, seeing that the milk was boiling over, she said, I should go and save it. И мама Ишода решила, так, надо сейчас срочно снять молоко с огня, спасти молоко. So why was the milk boiling over? А почему молоко уже вот перекипало? Because the milk was thinking, oh, Krishna's belly is unlimited. Потому что молоко думало следующую мысль. Думала, желудок Кришны, его живот, он безграничен. So it can never become full. Он никогда не насытится, потому что он бескрайний. And the milk in the breast of Mother Yashoda that is her prema. There is more milk than in Kir Sagar, in the ocean of milk. So that will never be empty. Krishna's belly will never be full, and Mother Yashoda's breast will never be empty. Желудок Кришны ненасытный, он бескрайний, а у мамы Ишоды столько молока больше, чем в молочном океане. Поэтому это молоко никогда не перестанет литься, и он не перестанет его пить. So then I am just ordinary milk. I will have no chance to serve Krishna. А я кто? Я просто обычное молоко. И я оставлюсь без шанса послужить Кришне. And if I have no chance to serve Krishna, what is the use of staying alive? А какой толк от такой жизни, если я не могу служить Кришне? Oh, you should also feel like this. Вы все должны задаваться такими же мыслями, как молоко. Srila Damodarastakam has prayed. Kenova achaye prano kisuka lagiyo narottama das keno nagelo moriyo. Oh, I have wasted my life. Шрила Нароттама Дас Такур сокрушался, я попусту потратил свою жизнь. Out of carelessness, I had the chance to get the jewel of Krishna Prema, but out of carelessness, I lost it. У меня была возможность обрести сокровище Кришна Премы, но от своей глупой беспечности я лишился этой возможности. I had the chance to be absorbed in the rasa of kirtan, but I neglected it to associate with worldly persons and engage in worldly activities. Ради общения с обывателями и ради мирской деятельности я пренебрег возможностью участвовать в Харинам Санкиртане. So by not doing bhajan with my life, I have knowingly drunk poison. И не уделив все внимание баджане, я осознанно выпил яду. So, Kenova Acharya Pran ki Sukalagya. What happiness is there in this material world? Nothing. Какая радость есть в этом мире? Нет никакой радости настоящей тут. Life is hard and full of disappointments, and then you die. Жизнь трудная,
полна разочарований, а потом приходит смерть. So Srila Damodarastakam is saying, Damodarastakam nagilo Maria, because I have lost my time and I didn't do bhajan, then what's the use of staying alive? I should have died long ago. И поэтому зачем влачить такое глупое существование, если не совершаю баджан, просто живу как обыватель, то лучше бы мне было уже давным-давно умереть. He became hopeless. То есть он испытывал такое отчаяние, безнадежность. So in the same way, the milk had become hopeless. И молоко прониклось таким же состоянием вот этого уже полной безнадежности. And the milk decided, I will commit suicide by jumping in fire. И молоко решило, лучше мне умереть, прыгну в этот огонь, и все. So the milk was jumping out of the pot and down the side into the fire. И молоко стало уже выскакивать из кастрюли, чтобы броситься в огонь. But Mother Yashoda, she was thinking, oh, I have to save the milk. Мама Ишода подумала, срочно надо спасти молоко. And giving up the service of Krishna, she ran there and she sprinkled some cool water and she took it off the fire. И, прервав служение ребенку, своему Кришне, она бросилась на кухню, брызнула холодной водой и быстро сняла эту кастрюлю, этот сосуд с огня. So in that respect, Mother Yashoda is like Sri Guru. И вот на этом примере мама Ишода становится, как играет роль Шри Гуру. Sri Guru is relishing the beauty of Krishna's service, but leaving the service of Krishna, he goes to meet with others to give them the chance to serve Krishna. So similarly, Mother Yashoda left the direct service of Krishna to give another person a chance to serve Krishna. Шри Гуру уже такая личность имеет возможность непосредственного служения Кришне. Он может вкушать вот эту радость этого служения, но все же ради того, чтобы помочь другим и познакомить их с Кришной, он оставляет вот эту, прерывает свое служение, вот это получение своей собственной радости, тоже такого служения, ради того, чтобы отправиться туда, где он может рассказать другим о Кришне и помочь им. Mother Yashoda was thinking that, from my breast milk, I cannot make rabari, I cannot make makan and other delicious preparations. That sandesh and other preparations that Krishna likes. Что мама Ишода думала, молоко необходимо спасти, потому что из коровьего молока, из грудного молока я не могу сделать там ни сгущенку, ни сандеш, никакие сладости, то, что любит Кришна. Для этого мне нужно коровье молоко. So she can leave Krishna to take care of those things which she has mamata for, which can please Krishna. То есть она готова расстаться сама с Кришной ради того, чтобы помочь тому или отправиться туда, сделать то, что, к чему она испытывает мамату, то, что помогает ей в служении Кришне. Lord Brahma said, Yad dharmata surit priyat matanaya pranasayas tvatkrite. That, the Brijbasis, their house, their wealth, their bodies, their family members, and everything that they have, their pran, everything is only dedicated for Krishna's happiness. Брамаджи сказал, все, что есть у Браджабаси, даже их собственная, их дома, их семьи, их собственная прана, все предназначено для служения Кришне. They literally see with their eyes that if they don't have the chance to serve Krishna, that their body is withering away, their wealth is really, their house, their family members, everything is withering away because Krishna is their pran. У них все как-то теряется, даже постепенно они забросили и тела свои, дела, и дома, и прану тают прямо на глазах из-за того, что это Кришна их прана, и без него, если его нет, им вообще нет смысла жить. So though Mother Yashoda was giving up Krishna to go to the milk, this is an appropriate siddhanta of Prema. То есть вот это, то, что несмотря на то, что мама Ишода пренебрегла как непосредственно самим Кришной ради того, чтобы спасти молоко, это является татвой премы. That she can have more mamata for the things which are connected to Krishna, because by those things she will please Krishna. То есть больше мамы, то есть ее привлекло молоко больше, чем сам Кришна, потому что вот этим молоком она может служить Кришне. Когда у нас даже больше мамы не к Кришне, а к тому, посредством чего мы можем ему служить. So, you know that when Krishna was only 6 days old, the Putana
put Krishna to her breast. Когда Кришне было всего лишь 6 дней, ведьма Путана пришла отравить его и приложила его к своей груди. And see, Krishna was sucking out the life air of Putana. И он высосал всю прану из тела Путаны. And she cried in pain, "Oh, child, leave me." Она вопила от боли, в агонии: «Оставь меня в покое, ребенок!» She took a form that was 12 miles long. И она стала преображаться, принимать свой обычный облик огромной демоницы, там километры. Her arms are as strong as 10,000 elephants. Ее руки крепче 10 000 слонов. And she was trying to get, "Oh, child, leave me," and push Krishna away. Всей этой силой она пыталась отбросить ребенка от себя, оторвать его. And Krishna was only 6 days old and just sucking slightly. И Кришне тогда было всего лишь 6 дней, и он легко сосал. But she could not move him. Но она не могла его оторвать от своей груди. But now Krishna is 2.5 years old. He's become quite strong and energetic. Но сейчас Кришне уже почти ему 2,5, он крепыш. And he's holding on like a monkey with both arms and both legs За and his mouth. он обхватился, как маленькая обезьянка, и руками, и ногами, и ртом держался. With all his strength. То есть всеми конечностями и с всей силой. Крепко-крепко держался за маму Ишоду. Yeah, but Mother Yashoda only with one hand. "Oh, Baito, sit down." Но мама Ишода легко просто одной рукой его от себя оторвала и положила: «Полежи». See, Krishna looked at Mother Yashoda. "Where are you going?" He cannot understand what she's doing. Кришна в шоке смотрел: «Ты что делаешь, мама, ты куда?» And Mother Yashoda very lovingly, she said, "Oh, Lala, let whatever problems or difficulties can come to you in your whole life, let all those difficulties come to me and you should be happy." И Кришна был обижен. Мама Ишода очень ласково сказала: «О, ребеночек, все твои будущие проблемы твоей жизни я забираю себе. Пусть все это со мной стрясется, а пусть тебе будет радостно». And then she quickly set off to save the milk. И сказав вот это благословение, мама Ишода бегом бросилась к плите, чтобы снять с нее молоко. But now little baby Krishna was angry. Но это очень разгневало прямо Кришну. He bit his lip. Он прикусил губу, And he stamped his foot. стал топать ножкой, And he was trembling with anger. аж прямо трясся от гнева. And he thought, "I want the butter." Подумал: хочется масла. So he thought, "What mischief can I do now? И подумал: чем бы мне сейчас, что бы мне такого натворить сейчас? How can she leave me like this? Как она посмела меня просто оставить вот так? I'll make a protest." И я сейчас буду протестовать. So he decided to smash the clay pot full of yogurt that Mother Yashoda was churning. И он решил устроить бунт там и решил разбить кувшин, в котором мама Ишода пахтала йогурт. So then Krishna, he took a stone pestle. Взял каменный пестик. And the bottom part of the pot is somewhat thinner. And Krishna, he threw the pestle at the vessel and it broke a hole in it. И бросил этим пестиком туда вниз, в самое дно этого сосуда, где там была глина потоньше. So baby Krishna was not aware of the laws of physics or hydraulics. So it was a great surprise for him that when the hole was broken in the bottom of the pot, due to the weight of the yogurt, it began spraying out all over the kitchen floor. Кришна был не знаком с законами физики, поэтому он был очень радостно удивлен, когда он увидел, что из этой дыры вдруг фонтаном стал бить йогурт. And the yogurt was, the water of the yogurt was going everywhere. И как из шланга вот этот йогурт по всей кухне полетел. Krishna clapped his hands in delight. Oh, it was a very nice surprise for him. Это обрадовало Кришну, он прямо от радости в ладоши похлопал. But then the next moment he thought, "Oh, my mother will be very angry with me." Но радость быстро испарилась, как только он вспомнил про маму Ишоду и подумал, что сейчас ему достанется за это. So he looked around first to see if he could get some butter, but the yogurt was only half churned, so the butter had not appeared yet. Он понял, что масло оттуда ему не раздобыть, так как мама Ишода не успела закончить пахтать йогурт, так как сам же Кришна ее остановил, то есть оттуда ему масла не было для него. So then he looked and he saw in the distance, in one storeroom, there was a pot of butter freshly churned. It was hanging from a rope from the rafters. Посмотрел по сторонам, заметил, что в одной кладовке там висел кувшин с маслом свежим, подвешенный за веревку к потолку, к балке на потолке. So seeing that, the saliva came on Krishna's tongue,
And he thought, I should quickly leave the scene of the crime before I'm punished and get that butter. And Krishna ran there to that storeroom. Кришна, увидев, у него потекли слюнки, как только он увидел это при виде этого масла, и, покинув место преступления, Кришна ринулся к этой кладовке за маслом. Just then, Mother Yashoda came back and saw the destruction. И как раз к этому моменту мама Ишода вернулась обратно на кухню и увидела всю вот эту, весь этот йогурт. And she was thinking, oh, what happened? Она подумала, что тут произошло. Just then there was an aerial voice. The Devatas began to sing. Вдруг она услышала такие небесные голоса. So what they sang, we'll explain tomorrow. И деваты запели. А что они спели, мы узнаем завтра. Hare Krishna. Харе Кришна. So please join us tomorrow for the second day of Damodarastakam and the fourth day of our Kartik Brat. It will be at 5 o'clock Swiss time, and that is 11 o'clock New York time, and 9 o'clock Vrindavan time, and 7 o'clock Moscow time. So wherever you are in the world, please join us tomorrow for Sri Damodara Leela. Присоединяйтесь завтра на второй день обсуждения Дамодараштаки в 19:00 по московскому времени. Bole Vrindavan Vihari Lala ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam, Gaur Premanande, Hari Hari Bol.